Шимон Пятковски, поправьте меня, если я не права, он, который ничего не понимает из того, что я говорю, ну так похож на Киану Ривза, да? Ну да. И он расскажет про опыт Восточной Европы, реформирования, и у него фантастически крутая презентация. Давайте будем встречать. All right. Good afternoon, everyone. First of all, thank you very much for this opportunity to be here, to present some knowledge, know-how that we have in the healthcare space, and present the so-called virtual audit or healthcare performance audit system. Добрий вечір усім. Я хотів би вас привітати, подякувати за запрошення і за цю чудову змогу розповісти вам за наш досвід так званого віртуального аудиту або аудиту діяльності у системі охорони здоров'я. My name is Szymon Pятковски, and I'm a director in healthcare advisory services in Poland and in the CE region. So basically I'm doing projects both for the private and public sector. Я називаюся Шимон Пятковски, я є директором у Польщі, відповідаю за сектор охорони здоров'я і також в регіоні CEO. І хотів би вам розповісти за деякі наші ідеї. So finally, sorry for the language. I didn't manage to pick up in a few days Ukrainian, so let's try to keep it in English, and all will be translated. Я лише кілька днів перебуваю в Україні, ще українською мовою не оволодів так, щоб виступати нею, тому я говоритиму англійською під переклад. So before I go to slides, to the presentation, I would like to present you an example from Poland that happened in 2005. All the hospitals and all the healthcare entities were struggling with significant amount of debt, significant amount of liabilities. Я хотів би вам спочатку навести один приклад із польського досвіду. Це сталося 2005 року, коли всі лікарні боролися з превеликим тягарем боргів. And what happened is that we decided in Poland to implement a reform in order to decrease the debt of hospitals. So all hospitals prepare restructuring plans. There is money that was distributed to healthcare providers in order to decrease the amount of debt, so liabilities. Отже, нам довелося для того, щоб зменшити цей тягар боргів і зобов'язань, іншими словами, проводити реформу. І ми запропонували постачальникам послуг, тобто лікарням, розробити плани реструктуризації. Було на це виокремлено певні кошти, і таким чином почалася ця реформа. After a few months of this reform, they double-checked the amount of debt, and basically it was the same. Минуло кілька місяців цієї реформи, перевірили, подивилися і виявилося, що борг майже не зменшився, тобто нічого не сталося з того, що хотіли зробити. In the same time, doctors' salaries did not increase as well, and the quality of service didn't increase as well. So basically the money was spent on some daily operations, but not as they should be in order to decrease the debt. Не зростала платня лікарів, не зростала якість послуг, але гроші кудись вивітрювалися, на щось витрачалися. Не можна було зрозуміти, чому не зменшується обсяг боргу. So
they were all confused, but at the end of the day, it turned out that one point was missing, one element was missing, and it was the HPA system that was missing in order to control what is really happening with the money. So the healthcare performance audit system should be in place in order to make sure that the money is spent on that and not on other current requirements. І тоді з'ясувалося, що, власне, бракує одного елементу. Це елемент, що править за тему нашої розмови, а це аудит виконання чи аудит діяльності, ефективності системи охорони здоров'я, що, власне, дає змогу подивитися, як працює система, де вона втрачає гроші і де вона не може впоратися із потоком послуг. As a result, it looks like, well, we're sure that the HPA, the healthcare performance audit system, or virtual audit, however we call it, is really required if we want to implement some reforms. And it's for the benefits for all stakeholders, for managers in the healthcare space, for doctors, for the NHF, or for regulatory bodies, benefits for all of them. I'm pretty sure you will be able to see it during the presentation that we will kick off now. І тоді ми на польському тоді досвіді пересвідчилися в тому, що справді ця система HPA, якщо коротко її називати, або система віртуального аудиту, була конче потрібна для того, щоб можна було допомогти провести реформу для всіх причетних сторін, а це і для лікарського складу, і для середнього медичного персоналу, для пацієнтів, постачальників, регуляційного органу тощо. Basically, this healthcare performance audit system, or virtual audit, however we call it, is a system that allows to regularly monitor the performance and efficiency of all healthcare providers, ideally on a monthly basis, and it constitutes a good tool called early warning lights that you will see in a minute that can indicate quickly, also almost month over month, if there are any problems in the system. Отже, ми встановили, що система аудиту діяльності в охороні здоров'я, HPA, ми можемо для скорочення її називати, віртуальний аудит, це система, що дає змогу регулярно здійснювати моніторинг діяльності, її ефективності у наданні послуг охорони здоров'я з боку медичних постачальників чи просто медичних закладів, що також являє собою чудове знаряддя для того, щоб налагодити систему раннього сповіщення, тобто на підставі місячного циклу, це ідеальний цикл місячний, давати всі потрібні дані, що нам повідомляють про можливі прогалини чи можливі такі червоні сигнали там, де у нас щось не гаразд. So, we can kick off now. I will introduce the HPA system first. I will explain the comprehensivity of the system. I will present you some case studies, real case studies from my market and example of reports. And finally, we will look at key success factors and how such a system can look like in Ukraine. І отже, такий мій короткий план доповіді чи розповіді. Я вже вам зробив вступ з приводу системи HPA, що вона собою являє. Тепер я хотів би ще показати комплексний характер цієї системи, розглянути деякі конкретні практичні приклади і також розповісти за ті чинники, що є засадними, чи, як у нас кажуть іноді, ключовими для здобуття успіху у цій справі, у цьому почині. So, let's go to part A. Yes, so let's go to part A. You've discussed a lot today about different forms of reforms. I summarized them. Some of them are planned in Ukraine, some of them maybe not yet, some of them will be in the future, but it's not the case. I just want to set the scene that these are the events that can, events that can lead to unexpected events in the future. And then I will go how we can manage the unexpected events. So, for example, changing of the funding mechanism as the first one.
Отже, я хотів би долучитися до вашої обради, до вашої розмови про поточну медичну реформу в Україні. Реформа має багато аспектів, деякі з них щойно плануються, деякі вже розгортаються, деякі, може, не з'являться. Але я хотів просто показати вам, так би мовити, мізансцену медичної реформи і показати, які є потенційні аспекти цієї реформи. Для початку можна взяти зміну фінансового механізму або зміну механізму фінансування. And the following reforms can be primary care implementation, which I think is a hot topic as of now, financing limits, new clinical guidelines, as well as insurance and co-payment mechanism. So looking from my perspective, it's really a lot of important reforms to be performed. До цього можна додати ще важливі аспекти. Ну, це реформа системи первинної медичної допомоги. Вона дуже багато обговорюється, викликає дуже багато питань в українському суспільстві. Також це реформа що накладає фінансові обмеження певні. Дуже важливий аспект. Ще один бік – це нові клінічні настанови, і можна ще додати до цього медичне страхування або, іншими словами, механізм спільних внесків до системи медичного страхування. Праворуч я вам показав приклади, конкретні приклади тих негативних вислідів, що можуть виникнути, спричинені кожним із цих аспектів медичної реформи. So here I have 4 examples. You may be familiar with them and you may be aware of them because you know that these are the examples that can really happen in reality in the near future after the reforms start. So example 1, financial problem. Let's assume a hospital lacks funding resulting from lower amount of patients than expected, or simpler, less costly procedures than more complicated ones. Ці приклади взяті з життя, вони не є якісь фантастичні, це найімовірніше, можна сказати, приклади. І перший приклад – це фінансові проблеми. Звичайна ситуація, коли нашій лікарні чи нашому закладові медичному бракує фінансів. Ми маємо або менше пацієнтів, ніж ми сподівалися, або нам доводиться надавати простіші і не такі вартісні процедури. І тому ми маємо менше коштів. Second example is operational problem. So if we change the way we finance the healthcare system, it can turn out that we have too extensive assets given the amount of patients in the catchment area. So basically we have a massive hospitals, many wards, but we don't have patients. And if money follow the patients, meaning that we will not be able to collect the money that we used to collect in the past. So we will end up with non-operating assets and we will need to find a solution for those non-operating assets. Отже, у нас також виникає проблема, що її можна назвати оперативною, тільки не в медичному розумінні цього слова, а в розумінні операцій, діяльності, тому що у нас, і це часто трапляється, у нас задорогі активи, наші поліклініки, наші шпиталі, лікарні, і ми маємо там, де ці споруди, де ці активи розміщено, маємо замало пацієнтів, що живуть там і звертаються по допомогу до цих активів. Ми маємо менше днів, що пацієнти проводять у стаціонарі, менше задіюється нашого ліжкового складу, наші ліжка, і тому у нас виникають активи, що не додають нам грошей, тобто недостатньо дають нам коштів від своєї діяльності. So for mono-specialized hospitals, it can be a big problem. For mono-specialized hospitals, it can be a big cash flow problem because the procedures are underpriced. For multi-specialized entities and providers, probably it will not be visible, or at least not to such an extent. And the final one, structural problems.
diagnostics and treatments performed will be more and more often in outpatient care, coordinated by primary care doctors. So what do we do with inpatient segment, with hospitals? We will probably face a significant amount of assets that will be non-operating assets. Третій приклад проблеми – це проблема ціноутворення, чи просто кажучи, грошового потоку, тому що ми маємо заклади вузького профілю або вузької спеціалізації, наприклад, кардіологічні, що змушені надавати з якоїсь причини послуги за заниженими цінами, і тому отримують недостатньо цих цін. Цього. Також у нас можуть бути структурні проблеми, це питання із тими процедурами, з тою діагностикою та лікуванням, що надається дедалі більше в поліклінічних закладах, або у цій ланці первинної допомоги, що тепер зростає, і таким чином стаціонари знову-таки недостатньо отримують коштів за свою діяльність. So, going to the next slide, basically that's why, in order to identify the problems and to overcome the problems, we need this health performance audit system, regular monitoring of the healthcare ecosystem, as we call it. Для того, щоб здолати всі ці названі проблеми, вони є звичайні, ми і маємо оцю систему аудиту, що називається HPA, і ця система нам пропонує створення такої екосистеми надання медичних послуг. З боку провайдерів, як тепер казати, чи просто кажучи, медичних закладів. This HPA system consists of 6 steps. Step 1 is basically data preparation by service providers. At the beginning, probably manually, but the development time we should allow to make it automatically. Second is data feeding to the centralized HPA system. So all the nominal values, all the values will be gathered in one place, centralized place, and data will be verified against quality and completeness. Step 3 would be analysis based on the data provided and conversion data into information. So basically, we can understand KPIs at that stage, indicators at that stage. Ця система складається із 6 етапів. Перший етап – це, власне, збирання даних. Попервах це буде робитися вручну, безперечно, але з застосуванням екселівських листів або текстових файлів, тобто найпростіших способів. Потім ми сподіваємося, що будуть розроблені якісь програмні продукти для того, щоб це робити. Далі все це надходить до системи централізованої, де ці всі дані збираються і складаються як слід для того, щоб перевірити їх якість і повноту. А далі ми ці дані аналізуємо. Тобто дані на третьому етапі у нас стають інформацією придатною для того, щоб робити якісь висновки і готувати звіти. So based on all the analysis performed in the centralized system, all entities, all healthcare providers will receive reports when they can see their performance against performance of others. So against other entities in the region or in the country, I call them peer groups. На четвертому етапі створюються звіти для самих надавачів медичних послуг, для самих закладів. На підставі цих звітів вони можуть порівняти себе проти своїх колег, тобто таких самих, як він, чи вона, як вони, товариських звітів, щоб бачити, яка твоя позиція ось серед рівних. The last point is basically we will have so-called red flags. I will explain in a minute exactly, but we can have red flag, meaning it's really bad that it requires some actions. Yellow flag, showing that it must be analyzed the following month. And green flag means that everything is okay. In terms of red flags, in point number 5, and I can give you an example that we identified a hospital that the debt of the hospital is significantly higher than the average debt of all the hospitals in the region. So actions need to be taken in order to
improve the situation, to resolve the problem. П'ятий етап – це система світлофора, нам відома. Тобто прапорці, що в нас вискакують, це червоні, жовті і зелені прапорці. Червоний прапорець вимагає негайної дії, а жовтий дає привід подумати, зелений ми можемо заспокоїтися. Я хочу вам навести один приклад червоного, безперечно, прапорця. Це коли одна з лікарень, як ми з'ясували, мала такий борг, що він істотно перевищував пересічний борг ось по інших лікарнях, що були схожі на цей заклад. And at the very end, it's point 6. Once we've identified the red flags, we need to organize actions what to do. Is the hospital underfunded? Or maybe salaries are very high and we need to cope with this. Maybe utilization of beds is very low, so that's why it's loss-making. I will have some examples. So we need to organize actions how to improve and how to help this entity to recover based from the problems. Ну і далі ми ці червоні прапорці якось беремо до зробу, щось робимо з цього приводу, діємо, тому що може з'ясуватися, що, наприклад, лікарня, якийсь заклад недоотримує фінансів, коштів, десь зависока платня, десь недовжиток якихось певного наявного обладнання, певних приміщень, і тому треба вживати негайних заходів для того, щоб виправити це становище. Organizing patient pathways in order to coordinate and organize managed care in Ukraine. In order to do that, you need health performance audit. In order to change the way financing is provided, this is based on square meters, based on number of patients, based on number of procedures. You can still do it, but you should have this healthcare performance audit, which is monthly verifying if there is any unexpected events going on that can lead to financial problems, financial or operational problems of the provider. Тут показано екосистему взагалі всього світу, світ охорони здоров'я, і ви бачите, що у цьому світі, у цьому циклі, у цьому колі наш аудит посідає важливе дуже місце. Якщо ви починаєте від першого, ідете колом, а за годинниковою стрілкою, то ви побачите, що він десь прикінцевий, але насправді він має свій відбиток на кожному із цих етапів. Якщо не взяти те, що називається тут у перекладі шлях пацієнтів, тобто канали надходження, потоки пацієнтів, ми їх скеровуємо, хочемо якимось чином пожвавити, ми можемо знайти різні способи вимірювання цього, можна брати площу, скажімо, що потрібно на одного пацієнта, можна брати кількість пацієнтів, кількість процедур або якісь інші виміри, і таким чином, може не тепер, але сподіваємося в ближчому майбутньому ми зможемо за допомогою аудиту для того, щоб оці циклічні місячні вимірювання робити і бачити динаміку надходження наших пацієнтів і відповідно вжитку наших активів. Going to the second part of the presentation, it's comprehensivity of the whole solution. HPA system should consist of 4 elements: financial indicators, operational indicators, effectiveness indicators, and quality indicators. I'm pretty sure you have a good understanding that what's within this. Financial indicators is basically to make financial analysis. And I think this is the audit, the virtual audit that we are referring to. And I wanted to present that this audit only based on financial figures will not be enough.
Отже, наша система є справді комплексною. На цьому слайді ми спробували це показати. Спробували показати, що вона складається з таких 4 оболонок, що в ній 4 засадних елементи. І першим із цих елементів є склад фінансових показників. Тобто, іншими словами, ті звіти, що ми складаємо, ця наша фінансова звітність, звичайно, що показує нам стан, але фінансові показники самі собою у відриві від решти важливих показників є недостатні. Ми хочемо це довести. So we need to calculate also operational indicators. So how our resources are used in terms of infrastructure and human capital. We need effectiveness indicators. So how our resources are used against financial results. And then finally, quality or clinical indicators, which is the most difficult one, but that's the comprehensive HPA system. Here you have some examples of KPIs that are calculated within all the sections. Отже, до цього фінансового блоку додаються ще операційні показники, показники ефективності і якісні клінічні показники. Операційні показники – це, власне, вжиток наших наявних засобів праці, це ресурси наші всілякі, і також, власне, матеріальні активи, що ми застосовуємо в нашій діяльності, чи ми це робимо добре. Показники ефективності – це зваження наших всіх ресурсів, як людського капіталу та інших наявних ресурсів, фінансових результатів, тобто відповідь на питання, чи ефективно ми витрачаємо наші кошти. І найскладніша частина цієї будови – це якісні показники. Ми маємо вимірювати клінічні результати, задоволеність пацієнтів і досконалість процесів – це вже тонші такі виміри. Well, moving forward, I mentioned that financial indicators are important, but we need also operational effectiveness and quality, and this is the best example. If you look at, this is a case study in the box A, you have an issue identified based on financial problems. So there is a obstetrics ward in one of the hospitals with negative margin in the ward of 10%, while all other similar hospitals and these obstetrics wards in the region, we call them peer groups, have positive margin of 8%. So the question is, we did the financial analysis, we see that we are definitely not where the market is, or average where the market is, so what's next then? Отже, ми вже сказали про те, що мають бути присутні рівночасно усі елементи, і фінансові, і операційні, ефективність і якість. І ось один приклад, якраз у комірці під літерою А ми маємо з'ясований такий приклад, проблему, що виникає в одному із закладів, де є спеціалізоване відділення акушерства і гінекології. І ми бачимо, що фінансова маржа цього спеціалізованого відділення є мінус 10, тоді як пересічно на ринку це плюс 8. Ми бачимо, що це великий відрив від решти подібних закладів. Ми намагаємося з'ясувати, в чому тут причина комплексно. That's why we need to look at point B, and we need to calculate more KPIs, more indicators, operational indicators, efficiency indicators. And if you look at them, this, let's say our hospital has higher expenses per birth, has higher average salaries, has average stay in hospitals much higher in days, and also they've got twice as much complications as the average on the market. Ось ми беремо всю потугу наших комплексних показників і комплексних ділянок. Тобто ми беремо не лише фінансовий вимір, але додаємо до нього операційний, ефективність, якість і з'ясовуємо ось ці розкладці, що ми більше витрачаємо тут коштів на одного новонародженого, що у нас пересічна платня лікарів є також вища, як ви бачите далі. Ми бачимо, більше днів пацієнти перебувають у стаціонарі, і також ускладнень після лікувань, перебування у стаціонарі вдвічі більше, ніж у решти подібних закладів.
on this, meaning that we need to have all the indicators, the 4 elements of the indicator. We concluded that basically the situation and the problem of this hospital, it is the marginality, but it is also that this hospital has a significant higher amount of very complicated cases in the region or in the country. As a consequence, the problem is not within the hospital itself. The problem is on the, let's say, on the organizational funding side, because in such cases, we need to increase funding to such a hospital because they're facing much more complicated cases. Отже, ці ключові показники ефективності в 4 блоках нам показали, що властива проблема у маржі, як ми і знали від самого початку, але проблема не цілком у цьому закладі, а проблема у характеристиках тих випадків, що з чим приходять пацієнти. Ми багато бачимо справді складних випадків, складну історію хвороби, складні діагнози. І ми через це саме з якихось причин у цій частині країни маємо збільшити фінансування цього закладу, що потребує більше ресурсів для розв'язання суто медичних проблем. This is a good example that having this HPA system we can resolve problems. Отже, це дуже добрий приклад того, що з нашою системою віртуального аудиту HPA ми можемо розв'язувати такі проблеми. I skipped one part because I've got signals that time is running. So I skipped one part in terms of characteristics of such an HPA system. But I would like to focus on some case studies because it can give you some more insight and better understanding what it really is. Я змушений випустити одну частинку, що стосується до характеристики нашої системи HPA, але все ж таки не хотілося б обминати конкретні приклади чи тематичні дослідження, що ми мали у цій галузі. So let's have a look at case study A. This is a basic, very basic balance sheet analysis that should be performed monthly by all healthcare providers. And you have a lot of information here, and let's focus on point 5, which is debt repayment ratio. So it's net debt to EBITDA, and it measures the level of debt versus EBITDA. It's purely if the hospital having loans from banks or other institutions is able to repay the loan. Отже, у нас якраз приклад такого типового балансу медичного закладу, і ми бачимо, що тут усі показано звичайні показники такого фінансового документу. Хотів би звернути вашу особливу увагу на рівень чи коефіцієнт виплати боргу. Це відношення чистого боргу до EBITDA або просто вимірювання рівня боргу проти EBITDA. Іншими словами, просто кажучи, це ті кредити, що бере заклад для здійснення своєї діяльності, але не може виплатити вчасно, і тому нагромаджується ця заборгованість. The country, hospitals have the ratio 2.7, so that's why there is the red flag. And it purely says, from financial standing, from financial point of view, it purely says that this hospital will not be able to repay the debt in accordance with the schedule. Ми бачимо, що тут якраз у цьому рядкові у нас блимає червоне вічко світлофора. Це пояснюється тим, що в нас коефіцієнт 7, а у решти пересічний коефіцієнт 2,7. Це означає, що у нас набагато, майже більш ніж удвічі у нас цей коефіцієнт вищий, і треба вживати негайних заходів для виправлення цього становища. So I think now we can see the whole path, like the whole problem. We said that we have a reform. There is the risk that there is a hospital that will be receiving less money for procedures than it used to be in the past, because there is less patients, less complicated cases.
So it means that operating profit is going down, down, and down, and that remains on the same level. So such monthly analysis clearly indicate the problem, that we need to do something with this hospital, otherwise it will go into bankruptcy if it's possible under the legal regulations, but at least into severe financial troubles. That's why I call it early warning light system. We do it monthly because we can on a regular basis see if it's going the right way or we have problems. Отже, тому ми називаємо це системою світлофору, системою раннього сповіщення, іншими словами, тому що ми на ранньому етапі, коли все ще можна виправити, всьому можна зарадити, ми бачимо оце червоне вічко, воно нам показує, що цей стаціонар має труднощі. Вони викликані тим, що недостатньо пацієнтів. Пацієнтам медична історія цих пацієнтів недостатньо складна, їм не надаються в такому обсязі послуги складні, дорогі відповідно. Заклад недоотримує своїх коштів і тому з часом може збанкрутувати. Ну, це залежно від того, як регулюється ця галузь в Україні, але наражається на тяжкі фінансові негаразди. And now imagine a situation that if all the entities, healthcare entities, provide data on a monthly basis, they receive such reports. So you can read the reports, and it's mainly for managers, of course, and directors of hospitals and other entities, healthcare entities. They can easily verify if my costs are on the right level or not. What about peers? So what about other entities in the region or in the country? It's the power of benchmarking and power of analysis of data in time. As simple as that. Система на те, що і система, щоб ці звіти, ми за них говорили трошки раніше, надходили у місячному циклі до всіх тих, хто став частиною цієї системи, і адміністрація закладів може побачити, як у них питання з фінансовими потоками, що у них діється, як показує себе решта, як діють колеги, і може на ранньому етапі вживати потрібних заходів для того, щоб виправити становище, тому що це властиво такий інструмент для регулярних спостережень над станом справ у вашому закладові. I have one more example. It's an interesting example because it's an example from a Polish network of hospitals. It's called EMC hospitals and ambulatory care clinics. And I like this one because they created a very, I would say, pragmatic system. Now, if you plan or you will be planning to build such a system, there is no point in trying to build the best system in the world. We must be pragmatic, and they did that. So you can see that they've got the segments that they operate in, they've got hospital services as their core activity, and they calculate the KPIs that you've got it mentioned here per every word. For example, if you look at revenue and marginality, they calculate revenue per doctor, per nurse, and other stuff. Infrastructure, they analyze beds utilization and average length of stay. Given that they've got a lot of hospitals in Poland, they do the benchmarking, and if they see that some hospitals, some single entity is struggling, they can quickly see it in the report. Отже, я хотів вам навести цей приклад. Це приклад якраз успішний. Це приклад із системи польських лікарень, що називається EMC. Вони надають послуги стаціонару, а також амбулаторні послуги. Ми маємо перелічені тут праворуч всі сегменти, де вони діють. Вони є звичайні спеціалізовані сегменти. Далі ми бачимо, власне, розкладку за елементами їхньої діяльності. І ми бачимо далі потрібні нам показники. Наприклад, надходження на одного лікаря, на одну медичну сестру, чи якісь інші, чи використання ліжок, скільки зайнято ліжок, скільки на них перебуває, яка ротація пацієнтів на цих ліжках, скільки днів перебуває один пацієнт у цьому закладі тощо. Тобто вони можуть порівняти себе з іншими своїми колегами, і якщо десь у
цій системі виникає якісь відставання, вони можуть швидко надолужити, тому що ця система, може, вона є не найдосконаліша в світі, не треба прагнути досконалості, треба просто обмежуватися конче потрібними практичними заходами, і якраз тут дуже добра картина такого підходу до цієї проблеми. Okay. And very last example that I wanted to share, and let's assume that this is the report that you receive on a monthly basis. This is an example of a cardiology ward. We calculate cost per patient day of hospitalization and beds utilization. So these are our numbers, our hospitals, and on the right you have peer averages. Peer averages meaning it's average for all other players with similar activity. So on a monthly basis, managers in the healthcare sector, they can trace and they can see where they are, if they are in line with the market, or if they've got problems and they need to start some actions. In this case, if you look at ward utilization, which is 60% on average in the country, let's assume, our ward is only 50%, 40%, 30%, so around 30%. So this is something to be investigated. Отже, це ще один приклад. Тут показано ті самі звіти, ми за них говорили, як вони надходять щомісяця до адміністрації, до керівників цього кардіологічного відділення. І ми бачимо за попередніми роками, далі за місяцями поточного року, ми бачимо показники пацієнтоднів у стаціонарі і також зайнятість ліжок. І ми бачимо у кінці цей стовпчик, що показує пересічне значення для решти схожих закладів, воно вище, і тому у нас загоряється червоне вічко, і воно показує, що нам щось треба робити із цим питанням зайнятості ліжок. And second example on this slide, it's obstetric gynecology ward, number of births per month and number of premature births. So you can easily see that our hospital in this case has very low amount of births per month compared to the market average. So definitely we'll be struggling in the future in terms of financials, having so little patients or births in this case. Ну і також ми маємо приклад акушерсько-гінекологічного відділення. Тут показники вимірювання – це кількість новонароджених і також кількість недоношених вагітностей з пологами в цьому стаціонарі. Ми бачимо, що також набагато нижче, ніж у суперників, умовно кажучи. Знову ж таки, червоне вічко нам показує, що треба щось робити із цим стаціонаром, бо він недовикористовується. І зрозуміло, тому що ці недоношені вагітності, вони дають кількість днів у стаціонарі і складніше обслуговування. Тут цього бракує. So just to summarize, if you have such a healthcare performance audit in place and you can really on a monthly basis measure financial operational efficiency performance, this is a good basis to implement reforms, because not all the consequences are predictable, but at least this system will quickly indicate that something's going wrong. And it's not only massive reports like you implementing, it's also smaller reports. For example, in Poland, we are at the stage that we are adjusting prices of certain procedures in urology, in cardiology, in imaging diagnostics. So we can adjust it, but then we can easily monitor if it doesn't ruin the business of the healthcare providers, because that's not the aim of this exercise. От насамкінець ми хотіли би знову прив'язати цю систему візуального аудиту до реформи комплексної, що тепер відбувається в Україні. Ми не можемо завжди передбачити наслідки цієї реформи, вони не завжди є передбачувані. Але за цією системою ми можемо здійснювати спостереження регулярні, повсякчасні спостереження, що нам дають своєчасні відомості про те, на що треба звернути особливу увагу. Наприклад, звіт не потрібен бути великий, комплексний, масивний, як теперішні форми звітування. Ми, скажімо, у Польщі тепер виправляємо ціни, достосовуємо ціни на дуже важливі послуги урології,
кардіології, візуалізації. І намагаємося визначити, якими мають бути ці ціни, саме спираючись на ось такі об'єктивні, регулярні, спеціалізовані, вузькопрофільні дані. And just concluding, that's why I wanted to present you this system. Maybe, you know, it's not as sexy as other topics today, I believe, but still it's an important part of the healthcare system. So sooner or later it'll come and you will start implementing it. We don't have time now to talk about how such a system can be implemented, but I'm pretty sure you will receive materials, further slides, so you will be able to see what are the key success factors. It must be pragmatic. You should start only with hospitals and primary care, start only with selected KPIs, and so on and so forth. Ну і насамкінець хотілося б сказати, що ця система прийде до України, бо це неминуча річ. Без цієї системи не можна провадити реформу і не можна здійснювати сучасну ефективну діяльність таких медичних закладів. Просто, може, ця тема не така весела, не так розважає, як деякі з попередніх, але хай вже так буде. Треба тільки знати, що це дуже практичний, дуже добрий дороговказ. Ми тут діємо від простішого до складнішого. Починаємо, може, з якогось скромного гурту ключових показників ефективності, далі розширюємося, заглиблюємося, спеціалізуємо певні напрямки і можемо бути спокійні за наше майбутнє наших медичних закладів. Okay, so Спасибо. Thank Вы прям you very без much. команды как бы не хлопаете, да? Сейчас будут сложные истории с вопросами. Больше никакой книги, вот то есть точно. Dobrze. Przepraszam bardzo, pan mówi po polsku? tak. Tak, dziękuję. Chciał zapytać się, tak, ja potem перекладу, якщо можна. Chciał zapytać się, czy główne, krótkie, czerwone sygnały, z którymi zitkały się polskie szpitali, które powinni zapamiętać sobie ukraińscy główni lekarze, no na kształt ludzi, finanse, marketing, co same. Proszę dać odpowiedź tylko krótko. Dziękuję. Які три червоні кнопочки, на які треба звернути увагу вам, з якими стикнулися польські колеги? Дякую. So red lights in Poland is, we've got red lights because there is too much debt from banks and other institutions, that's one. We've got red lights because utilization of our resources, doctors' cabinets, is too high, so it's red as well. Sorry, utilization is too low, so we do not utilize the assets, so it's a red light because we need to improve utilization. We have a massive problem with so-called non-show, meaning that people book their appointments, but they do not come for the visit. And in some regions it's 15-20%, which is costly for the system. Another red light we have because salaries or average salaries, doctors' salaries and nurses' salaries are still too low, and this is the point that we need to solve in order to keep doctors in the country, because as you know, many of them are leaving to other countries. So у нас shortly було навіть 4, можна сказати, таких червоних гасла. Ну, перше було пов'язане з просто боргами. У нас дуже високі борги висіли на наших медичних закладів. По-друге, відвідуваність наших кабінетів. У нас було недовикористання. А потім у нас ще було питання неявки пацієнтів, тобто 15-20% людей, що подзвонили і призначили зустрічі з лікарем, не дотримувалися. І, звичайно, питання сплатнею лікарів – це було ще одне питання, що викликало у нас дуже велике занепокоєння, і тому воно потрапляло до цієї червоної зони. I would add one more red, which is the utilization of primary care. Now we have a reform. We still have primary care in place, but we want to improve the efficiency of primary care by implementing teleconsultations. And this is something we need to do to provide good quality of service in a cheaper way.
І у нас і далі залишається ще один червоний прапорець. Він у нас виконався тому, що система первинної допомоги є для нас дорога. Ми хочемо тепер її вдешевити якимось чином. Найочевидніший спосіб – це телеконсультації, тобто ми можемо без того, щоб люди приходили і час і місце забирало кошти, ми можемо вдешевити систему первинної допомоги. Еще вопрос. Я так понимаю, что эта система уже функционировала давно, финансирование медицины, и фактически вы просто проводили анализ ее эффективности. Сколько лет она функционировала, и когда вы провели, когда настала потребность в том, чтобы провести ее анализ? И на ваш взгляд, сколько времени, раз в какой период надо проводить данный анализ? Спасибо. Okay. Yes, so in Poland we don't have a centralized system, which is not a good thing, which is a bad thing, but good thing is that we have decentralized system like this. So we have it, for example, for voivodeships, we have it them organized within private clinics, so it works, but it's not centralized for the whole country. And my recommendation would be, it's not a difficult system, and I think there are many more benefits if it's centralized. And we use it often, or very often, on a monthly basis, because reforms is just the beginning when you should have this tool in place. In Poland now, what we are doing is that we realized after many years that cardiology is overpriced, urology is overpriced, imaging diagnostics is overpriced. So what the NHF decided to do, if it's all overpriced, so let's decrease prices so we can save money and put in into another segment of the value chain. And then it happened. So they decreased prices, and that's why we have the system in order to see if it's not decreased, which is, you know, too extensive and putting the entities into troubles. Does it make sense? Я хотів би сказати, що у нас система децентралізована. Децентралізована система має свої хиби і свої переваги. Ну, хибою чи, власне, перевагою централізованої системи є те, що ця наша система візуального аудиту навіть доречніша для такої системи і дає помітніші висліди, помітніші результати. У нас з'ясувалося, що в системі воєводств чи систем лікарень ми маємо оці спостереження і з'ясували, що в нас переоцінені були послуги кардіології, урології, візуалізації. Ми ці всі послуги зробили дешевшими, вивільнилися ресурси і вони пішли до тих ділянок, що потребували їх дуже. І тому можна сказати, що ці спостереження, як я вже сказав, місячний цикл спостережень, він дає потрібну регулярність для того, щоб робити потрібні висновки. Еще один вопрос. What is education did you have? Sorry, could you please read? What is education did you have? Medical education you have? For this system? No, I ask about my education. Yes. Sorry, my background. No, well, my background is I graduated Warsaw School of Economics, so I'm not a doctor. Варшавська школа економіки, я її закінчив, я не лікар за фахом. But I started in consulting 15 years ago, and approximately 10 years ago I started working for the healthcare sector, because I started in Italy, then back in Poland. So exclusively I work with hospitals, long-term care facilities, clinics, rehabilitation centers. So I don't have the medical knowledge, Thank you. but I think I've got good understanding of these topics. Я I'm more like a manager. Після того, як працював консультантом у цих питаннях, почав працювати 15 років тому консультантом, 10 років тому у системі охорони здоров'я. Я можу сказати, що мені доводилося працювати спершу в Італії, далі в Польщі із стаціонарами, із клініками
довго перебування із реабілітаційними центрами, поліклініками, то я можу сказати, що хоч лікувати не вмію, але я доволі добре знаю специфіку діяльності таких закладів і можу сказати, що адміністративна частина, власне, це і є мій предмет, вона мені приступна. Пане Шимон, маленьке запитання, насправді, воно доволі таке, як на мене, непросте. Я так розумію, що не всі лампочки в Польщі на глобальному рівні погасли, вони також далі залишаються червоними. Цьому і свідчать і страйки медичні в жовтні місяці, і дефіцит медичних кадрів у вас в Польщі. Я так розумію, Польща очікує на українські медичні кадри. Які, власне, запитання наступне? Запитання наступне. Які у вас рекомендації, наприклад, для глобального рівня України і для локального кожного лікувального закладу, на вашу думку? Дякую. I cannot imagine a better question. Найліпше питання, так більшого і просити не доводиться. Because, you know, it's a general question, but detailed in the same one. Воно і ніби загальне, але воно дуже докладне водночас. I can share with you what's my view. I think, first of all, because in Poland, well, not in Poland, in general, often the Ministry of Health thinks that if we provide more money, it's gonna be better. And I, as a consultant and manager with experience in this healthcare sector, I'm saying, well, I think it's better to organize the system in the right way and then provide money. And this is something which is an ongoing process. It's not that you do it once or twice, it's an ongoing process. So some things are still to be done in Poland, that's why we've got red flags. In terms of this educational system, I think we used to have a very good educational systems, but then somehow there was lack of resources at universities to do R&D, to do really challenging really challenging stuff, like new procedures implementation. So there was lack of funding for this. But in general, I think it's very important to have a set of tools to improve as it is today and then provide financing. Because otherwise it's spending money, it's just spending money. I always like asking these questions, like if I were NHF or different organization that is distributing the money, how do they know how to distribute? Because normally in Western Europe, you've got a detailed activity-based costing. So it's a long project, like 12-month work. In order to really understand is, if Shimon goes to a doctor for a consultation, it's calculated and they know it's 85 zlotys. If I need to do an MRI, based on the ABC methodology, they know it's 200 zlotys. But in other countries without this activity-based costing, so really understanding the procedure, the cost of the procedure, it's very difficult. So it's like, I think here, a little bit here, a little bit there, and then depending on where problems are, and then cash is shifted here or there. So there is no detailed study which we call activity-based costing behind it. Я хотів би сказати, що розраховувати витрати треба за конкретними напрямами, і Міністерство охорони здоров'я будь-яке має нахил до того, щоб думати, що дайте нам більше грошей. Бракує грошей, не можемо охороняти здоров'я із цими коштами. Я їм завжди пропоную, як менеджер, як людина адміністративної спеціалізації, що треба спочатку з'ясувати, як працює система, виміряти, зробити потрібні виміри і потім уже туди, куди треба, давати гроші. Тому що в Західній Європі, наприклад, існує система, що показує конкретні раціональні витрати на конкретні
Питання із медициною. Наприклад, якщо я відвідую лікаря, я 75 злотів маю за відвідання терапевта заплатити. Якщо мені роблять томографію, я плачу там 200 злотих. З цього поки що в нас немає, не впроваджено, тому у нас є ці червоні пропорції, червоні гасла виникають, тому що у нас колись була так, є кадрова проблема, була колись дуже добра медична освіта в Польщі. На жаль, забракло ресурсів, стало тонко на ресурси по медичних школах і інститутах, по-нашому кажучи, і вони не можуть вчити студентів, як робити нові складні процедури, немає науково-дослідної уже частини в цих інститутах, і тому вони недостатньо кваліфіковано готують фахівців, щоб потім би працювали в нашій системі. Але треба рухатися, треба систему вимірювати, і в різних місцях цієї системи виникатимуть ті ділянки, ми зможемо поступом виправляти становище і поліпшувати. Це процес безперервний, ненастанний. Thank you very much. Thank Спасибо you. огромное. It was a pleasure. Власне, дякую за увагу, мені було приємно виступити. Большое спасибо. Это ж по-другому не отвлечь, просто надо ж кликер забрать. Забери у меня один какой-нибудь вот красивый с МБФ. На тебе кликер. У нас последний доклад на сегодня.